Southeast server esse jantar melhor que chef, ut coloco na minha cozinha. Zombou a impressoria arrogant. Mas o garum preparo algo tão perfeito, que fez todos esse calaram, inclusive ela. E o que aconteceu depois mudou a vida dos dois para sempre. O salão do restaurante La Belle Noite brilhava sob a luz quente dos lustres de cristal. Era noite de gala. Mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis, tacos reluzendo, risos contidos de elite que se achava dona do mundo. Entre garçons apressados e convidados de turno, Miguel movia-se com cuidado. Seu uniforme preto estava impecável, mas as mãos suavam, e ele sabia que bastava arrow para ser mandado embora. A dona da noite era Helena Duarte, uma das empresárias mais poderosas do país. Aos 35 anos, herdera de uma rede de restaurantes de luxo, ela tinha o olhar frio, de quem estava acostumada a dar ordens e nunca ouvir neo. O vestido dourado cintilava sob as luzes, e cada gesto se parecia ensaiado para impressionar. Cuidado com essa bandeja, querido, ela disse, sem nem olhar para Miguel. Se deixar o fim da sua carreira. Miguel apenas se sentiu. Neo valia a pena responder. Trabalhar ali era questo de sobrevivência. O salário mal pagava o lugar, mas era tudo o que tinha desde que o pequeno restaurante da família ficara. Minutos depois, enquanto os convidados brindavam ao sucesso e ao marido, Miguel se aproxima da mesa principal com uma nova garrafa de vinho. A música suave tocava ao fundo. E então, o inevitável aconteceu. Tropico livre, uma gota escorregando pela garrafa, e uma toca tombo. O vinho tinto se espalhou pelo vestido dourado da Helena como golpe de tinta vermelha. O salão silencia. Inacreditável. Ela exclamou, levantando-se bruscamente. Você arruinou meu vestido. Miguel tentou se desculpar, mas as risadas discretas dos convidados o cortaram como lâminas. Foi então que Helena, number tom de deboche, disse alto o suficiente para todos ouviram. Se você for capaz de servir jantar melhor que o meu chef Francis, eu mesmo te contrato como cozinheiro. As gargalhadas ecoaram pelo salão. Mas ninguém esperava que Miguel aceitaria o desafio. Por instante, ninguém acredita no que ouvira. O garçom simples, com o rosto encarado de vergonha, havia acabado de aceitar o desafio da mulher mais poderosa da noite. Você aceitou? Pergunta Helena, com sorriso incrédulo. Aceitei, responde Miguel, sua voz firme, mas baixa. Se eu perder, pode-me demitir na frente de todos. Mas se eu vencer, quero apenas uma chance de provar que sou mais do que uniforme. O salão explodiu em murmúrios. Convidados trocaram olhares curiosos, uns rindo, outros pegando o celular para gravar o espetáculo. Para eles, seria apenas mais momento de humilhão pública. Que audácia! Comentou empresário, balançando a cabeça. O homem vai se queimar vivo. Helena cruzou os braços, fingindo estar divertida, mas havia algo em Miguel que a incomodava. Talvez fosse a maneira como ele olhava, não com medo, mas com dignidade. Muito bem, querido, disse ela, com ironia. A cozinha está logo ali. Uso que quisser. So, espero que não coloque fogo no restaurante. Miguel respirou fundo, e caminhou para os fundos. Cada passo ecoava como desafio ao destino. Os cozinheiros, confusos, o encaram quando ele entrou. Você fica louco? Sussurrou deles. Vai competir com o chef Antoine? So vou cozinhar, João. Responde Miguel, com meio sorriso. Como sempre fiz. Ele arregacou as mangas, lavou as mãos e observou os ingredientes dispostos sobre o balcão de mármore. Cada faca, cada tempero, cada aroma despertava algo que ele pensava ter esquecido. O amor pela cozinha corria suas veias,
Herdu du pai, que dia fora chef restaurante modesto no interior. En cuanto o salão lá fora esse enquia de rosadas y apostas, Miguel comicu esse ritual silencioso. Cortecebulas com preciso. Refugu alho no as I quent, o som du chiado era quace musical. Escolho files frescos de salmeo y os temper como o pai li encenara, com simplicidade y respeto pelo alimento. O aroma comicu a esse espulhar, invadindo o saleo. As rosadas diminuirem. Helena, curiosa, levanto esse y caminho a de cozinha, acompanhada de cameras y curiosos. Ella o encontro concentrado, me vendo esse com segurança, como maestro diante de uma orquestra. Impressionante, murmurou dos convidados. Ele cozinha como esse dancas. Helena observava, tentando disfarçar o desconforto. Aquil homem que ela acabara de humilhar parecia outro. Minutos depois, Miguel colocou o prato finalizado sobre uma travessa de porcelana branca. Salmeo grelhado com crosta de ervas, puré de batatas trufado e reduco de vinho tinto, a mesma garrafa que manchara o vestido de Helena. Pronto, disse ele encarando-a. Prove. O saleo inteiro prendu a respirqueo. Helena pegou o garfo com destum, mas quando o sabor toca sua língua, esse rosto mudo. O silencio foi total. Impossible. Ela sussurrou. Mas os convidados já sabiam. Não havia nada de impossível naquela noite. O silencio no saleo era absoluto. As rosadas haviam morrido, e o som dos talheres desapareceu. Helena mantive o garfo suspenso por instante, como esse o sabor que ainda sentia a impedisse de falhar. O prato diante dela era perfeito, equilibrado, delicado, caio da alma. Mas o que mais a desconcertava era o olhar de Miguel. Não havia arrogância, nem provocação. Apenas serenidade. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Pergunta ela, tentando esconder o impacto. Miguel limpou as mãos no avental, respirou fundo e respondeu. Como o pai. Ele era dono de pequeno restaurante no interior. E o que acontece com ele? Alguém perguntou, curioso. Miguel hesitou. Por segundo, o brilho seus olhos se apagou. Ele morreu há 3 anos. Disse, com voz baixa. Incendio destruiu o restaurante. Perdi tudo naquela noite. O trabalho, a casa e a vontade de cozinhar. O saleo ficou silencio mais uma vez. Miguel continua. Trabalhar como garçom foi a única forma que encontrei de sobreviver. Eu nunca conte piare ninguém. Mas toda vez que eu servia prato, sentia que uma parte de mim ainda estava viva ali dentro da cozinha. Helena abaixou o olhar. Pela primeira vez naquela noite, algo dentro dela vacilou. E por que se de meu desafio? Pergunta ela, mas suave agora. Miguel deu leve sorriso. Porque eu me cansei de ser invisível. Essas palavras caíram sobre o saleo como peso silencioso. Alguns convidados desviaram o olhar, envergonhados. Helena, por sua vez, sentiu o estômago revirar. Aquela arrogância que sempre carregara como armadura começava a rachar. O chef Francis Antoine, que observava tudo de longe, se aproxima devagar. Isso foi arte, disse ele, com o sotaque carregado. Técnica impecável, sabor perfeito. Ele cozinha melhor que eu, confesso, arrancando a murmúrio surpreso do público. Helena o olhou, incrédula. Está dizendo que ele. Digo que ele é verdadeiro chef, respondeu Antoine. Eu posso ensinar técnica. Mas alma? Isso não se ensina. Aquela frase atravessou Helena como espelho se quebrando. De repente, todas as suas poses, suas joias, o luxo volta pareciam insignificantes diante da simplicidade de Miguel. Os convidados começaram a aplaudir. Primeiro tímidos, depois mais fortes, o saleo inteiro estar de pé.
Miguel alhu eo redder, surpreso, emocionado, mas ainda contido. Aquila plazo neo era apenas pelo prado, era por tudo o que ele representava. Helena, no entanto, permanecia immovable. O som das palmas parecia distante, como esse viesse de outro mundo. A mulher que sempre acreditara no poder, no status e na aparência agora via tudo isso horror diante de simples prado de salmeo. Quando o aplauso cessou, ela se levantou. Miguel, cômico, como voz tremula. Te devo pedido de desculpas. E ele algo com calma. Não me deve nada, senhora. Respondo. Às vezes, é preciso perder lembrar o que realmente importa. Ela engoliu seco, sentindo as lágrimas ameacando quer. Você ganhou, Miguel. E não apenas o desafio. Mas o que ninguém esperava era que aquela noite não terminaria ali. Porque, enquanto todos ainda comentavam fido, repórter de uma revista gastronómica que estava presente se aproxima de Miguel, gravando tudo. Desculpe, senhor, disse o repórter, empolgado. Mas o mundo precisa conhecer essa história. E naquele momento, sem saber, Miguel estava prestes a se tornar o símbolo de algo muito maior do que uma simples revanche. O vídeo cômico a circular nas redes sociais antes mesmo que o jantar terminasse. Convidado, empolgado com a cena, havia gravado tudo, a humilhão, o desafio e a vitória. Poucas horas o nome Miguel, o garcum que cozinhou melhor que chef Francis, estava todas as timelines. No dia seguinte, o restaurante foi inundado por reporters. Helena acordou com o telefone tocando sem parar. Socios, jornalistas, influenciadores, todos queriam saber quem era o homem que havia colocado sua reputação em xeque. Ela olhou para o espelho, o rosto cansado, o orgulho ferido. A mulher que sempre comandara tudo agora estava sendo julgada pelo país inteiro. As manchetes eram impiedosas. Empresaria humilha garcum e calada por prado perfeito. O sabor de humildade, o jantar que viralizou a vida. Do outro lado da cidade, Miguel assista tudo de longe. Sentado na pequena pensão onde morava, ele via as notificações subirem. Entrevistas, convites, mensagens de apoio. Mas nada daquilo parecia real. Eu não fiz isso para virar famoso, disse ele, para si mesmo. So queria ser respeitado. Enquanto isso, Helena tentava conter o estrago. Convocou uma reunião de emergência com a equipe de relações públicas. Precisamos mudar a narrativa, disse ela, tentando manter o controle. Digam que foi uma brincadeira, que o público interpreta errado. Mas a sua assessora a encarou com firmeza. Com todo respeito, Helena, o público não é burro. Eles viram a verdade. Aquelas palavras doram mais do que qualquer crítico online. Pela primeira vez, Helena sentiu vergonha não do escândalo, mas de si mesma. Naquela tarde, ela decidiu ir ao restaurante sozinha. Os funcionários olhavam em silêncio, desconfiados. Miguel estava limpando uma banqueta quando a viu entrar. Veio pedir outra revanche? Pergunta ele, sem ironia, apenas curioso. Não, respondeu ela, com suspiro passado. Vim pedir desculpas. Miguel secou as mãos e encarou. Desculpas não apagam o que aconteceu, mas podem ser bom comigo. Helena assentiu, os olhos marejados. Eu cresci acreditando que pessoas só valem pelo que possuem. Que sucesso é sinônimo de poder. Mas naquela noite, você me fez ver algo que eu tinha esquecido. Carita e talento não usam tornou-me collar de diamantes. Miguel permaneceu em silêncio por momento. Às vezes, é preciso perder o controle para entender o valor da simplicidade, disse ele. Ela deu pequeno sorriso. E às vezes é preciso ser humilhada para finalmente aprender humildade.
O silencio entre els neo era desconfortable. Era honesto. Helena respira fundo, y continua. As pessoas querem uma entrevista conjunta. Querem que a gente conte a historia completa. Eu pensei em recusar, mas talvez devêssemos fazer diferente. Diferente como? Pergunta Miguel. Quero transformar isso em algo bom. Projeto. Quero abrir restaurante escola, para dar oportunidades a pessoas como você, gente talentosa, mas invisível. Miguel a algo surpreso. E você acha que alguém vai acreditar nas suas intenções? Helena sorriu, com toque de ironia. Talvez não. Mas esse eu puder mudar uma vida que seja, já é comigo. Nos dias seguintes, as notícias mudaram de tom. As manchetes agora diziam. Empresaria e garcam esse para ajudar jovens cozinheiros. Do ero ao renascimento, o projeto que nasceu de uma humilhante. Os dois começaram a trabalhar juntos, e as câmeras voltaram, mas desta vez por motivo diferente. Miguel voltava a sorrir de verdade, e Helena, pela primeira vez em anos, sentia-se livre. Durante a inauguração do novo espaço, ela discursa diante de jornalistas e alunos emocionados. Eu aprendi com o Miguel que ninguém é invisível quando tem algo verdadeiro para oferecer. E que o sabor de grandeza é feito de humildade. O público aplaudiu, mas quem mais aplaudia de pé era Miguel, com orgulho sincero. Naquela noite, enquanto as luzes do restaurante se apagavam, e ele se aproxima dela e diz: Sabe, no fundo você também me ensinou algo. Ok? Pergunta ela, curiosa. Que os carregos mais frios podem ser temperados com arrependimento. Helena sorriu. E o resultado? Fica mais humano. Missis se passaram desde aquela noite no La Belle Note. O restaurante escola que Miguel e Helena criaram, chamado Raízes, havia esse tornado símbolo da esperança. Ali, jovens que antes trabalhavam escondidos cozinhas ou levando pratos agora aprendiam a cozinhar, a sonhar e a acreditar si mesmos. Helena caminhava pelo salão, observando os alunos. Não usava mais vestidos dourados nem collars de diamante. Usava simples avental branco. E, pela primeira vez, parecia feliz. Você se acostumou bem a nova rotina, disse Miguel, sorrindo, enquanto marreia uma panela. Eco que finalmente descobri o verdadeiro sabor de minha vida, respondeu ela rindo. E não é champanhe. É alho frito e azeite quente. Ambos riram. O som era livre, sincero, como se o passado tivesse ficado realmente para trás. Naquela tarde, uma equipe de TV foi o restaurante fazer uma reportagem. O repórter, o mesmo que havia gravado o primeiro vídeo, perguntou: Helena, o que fez você mudar? Ela pensou por momento antes de responder. Prato simples. E homem que me mostra que o respeito é o tempero mais importante qualquer receita. Miguel, o leito, completou. E que a dignidade nunca deve ser servida fria. O público riu e aplaudiu. A matéria foi ar naquela noite, e poucas horas, a hashtag operado de mudança se espalhou pelas redes. Milhares de comentários enchiam as postagens com mensagens de esperança, perdão e recomeço. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. No encerramento da reportagem, o repórter perguntou: Miguel, se você pudesse dizer algo para quem se sente invisível hoje, o que diria? Miguel olhou para a câmera com calma. Diria que o mundo pode tentar te apagar, te fazer acreditar que você não tem valor. Mas a verdade é que o brilho das pessoas simples é o que ilumina a humanidade. E ele sorriu. E, às vezes, tudo o que você precisa é de uma chance. A câmera capturou o silencio que se seguiu, silencio bonito, caio de significado. Helena,
Ao lato deli, colicu a mouse sobre esse ombro. E quando a vida te der desafio, aceit. Diz ela. Porque pode ser o caminho da sua melhor história. As luzes do restaurante diminuíram, e Miguel serviu o último prato de noite. No cardápio, uma frase escrita em letras simples dizia: O respeito é o único ingrediente que nunca pode faltar. Atila esquiriço. A voz do narrador encerra como moco. Se essa história toca você, deixou esse like. Compartilhe com alguém que precisa da esperança. E lembre-se, a dignidade neo tem uniforme, tem coragem.